Friends, good morning. Welcome to English Classroom. So we completed first term chapters and wrote first term examination. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം എഴുതി. വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ടേം ചാപ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേം ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ദിസ് ഈസ് ജോഡീസ് ഫോൺ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ പോയം ദ ഡക്ക് ആൻഡ് ദ കാങ്കറു. നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ദ ഡക്ക് ആൻഡ് ദ കാങ്കറു എന്നുള്ള പോയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോയം വിൽ മൂവ് ടു ദ ലെസൺ ദിസ് ഇസ് ജോഡീസ് ഫോൺ. നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ അതിനുശേഷം എടുക്കും കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ടേം ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ പോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പറയുന്നത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. വർക്ക് ബുക്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വർക്ക് ബുക്കിൽ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കുറേ ആളുകൾ നോട്ട്ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുത്. എല്ലാവരും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഓരോ ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും അതത് ദിവസം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. സോ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് വി വിൽ ചെക്ക് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് ബുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂള് വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും. സ്കൂൾ തുറക്കും. സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ നോട്ട്ബുക്കും അതുപോലെ വർക്ക് ബുക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവറി വൺ ടു ഫോളോ ഓൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡു ദ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. കീപ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ടൈം. കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us go to the chapter. The title of the poem is The Duck and the Kangaroo. You know, the duck and the kangaroo രണ്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം അനിമൽസ് ആണ്. ഡക്കിനെയും kangaroo അല്ലേ, kangaroo എന്ന് പറയില്ലേ. സോ the pronunciation is kangaroo. So there are two friends. The duck and the kangaroo are about to set out on a long pleasure trip. So they are friends and they decided to set out. They decided to travel for a long pleasure trip. ഒരു നീണ്ട സന്തോഷ യാത്ര മീൻസ് ഹിയർ എ ടൂർ. ലെറ്റ് us say a tour. So they decided to go a tour. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. He is ready to take the duck. അതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഡക്കിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ കാങ്കറു റെഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഓഫ് ഹെയർ വെറ്റ് ഫീറ്റ്. ഡക്കിന് വെറ്റ് നനഞ്ഞ ഫീറ്റാണുള്ളത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദ കാങ്കറു ഹി ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് വെറ്റ് ഫീറ്റ്. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about. So here the duck decided to wear something. So let us see what will the duck do here to make the kangaroo feel comfortable. കങ്കറുവിൻ്റെ ഈ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഡക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. We can read the poem and find out. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope over the fields and the water too, as if you never would stop." So you can see there an exclamation mark, good gracious. അവിടെ ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയാൻ കേട്ടോ. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hope." How you hope. Hope means jump. നീ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചാടി കുതിച്ച് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡക്ക് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി കാങ്കറുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓവർ ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ടു, ആസ് ഇഫ് യു നെവർ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. യു ആർ റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ജമ്പിങ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ആസ് ഇഫ് യു നെവർ വുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. അല്ലേ, ഒരിക്കലും നിൽക്കാത്ത പോലെ നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ദ ഡക്ക് ആസ്ക്ഡ് ടു ദ കാങ്കറു. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. So the duck said to the kangaroo, my life here in this nasty pond, nasty, in this bad pond, ഈ നശിച്ച പോണ്ടിൽ തടാകത്തിൽ ഹിയർ ഐ ആം ഫീലിംഗ് ബോർ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോറായി തോന്നുന്നുണ്ട്. And I long to go out in the world beyond. I long means I wish. Here the duck said, I wish to go out in the world beyond അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. So I wish to go beyond this nasty pond. I wish I could hope like you.
ഈ പോണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറം പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിന്നെപ്പോലെ ഓടാൻ ചാടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ വിഷ്, said the duck to the kangaroo. So here the duck expressed his wish to the kangaroo to go beyond this nasty pond. ഈ പോണ്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം ഡക്ക് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ കാങ്കറുവിനോട് പറയുകയാണ്. And also he said, please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. Here the duck said, give me a ride on your back. Let me allow to ride on your back. ഇനി പുറത്ത് എന്നൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ? നീ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന സമയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാനിരിക്കാം. Said the duck to the kangaroo, I would sit quite still there. I will sit silently on your back and said nothing but quack. Quack means it's the sound of the duck. Duckൻ്റെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടോ. Here duck said, just let me ride on your back. ഇനി പുറത്തൊന്ന് ഇരുത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോകും, ഞാൻ നിശബ്ദനായിരുന്നോളാം. The whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bolly, over the land and over the sea. Please take me on a ride or do, said the duck to the kangaroo. Okay, here we can see that the duck once again requested the kangaroo that here the whole of the long day through, just take me a ride the whole day. ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാം. And we would go to the Dee and the Jelly Bolly. Here it mentions the places. We can go to the Dee and Jelly Bolly. അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാം. And over the land and over the sea. We can ride over the land and over the sea. And please take me. എന്നെ റൈഡ് നീ കൊണ്ടുപോകില്ലേ, said the duck to the kangaroo. Here the duck requested to the kangaroo. So let us see what the reply of the kangaroo. So said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seem but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires a little reflection. So here the kangaroo replied to the duck, it needs a reflection. Reflection means thought. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. Perhaps on the whole might bring me luck. Perhaps on the whole means here totally it might bring me luck. കൊണ്ടുപോകണേൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. And there seems but on objection. But there is on objection. Okay? പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു ഒബ്ജക്ഷൻ, ഒരു തടസ്സമുണ്ട്. Which is, if you will let me speak so bold. What is the objection? Let me speak so bold, or let me say frankly. എന്നെ തുറന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കും, ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ, പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. Which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold. If I say frankly, your feet are unpleasantly wet and cold. Here the kangaroo said, എൻ്റെ കാല് വെറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ്, എപ്പോഴും എന്താണ്, നനവുള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ്, തണുത്തതാണ്. And would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. Kangaroo said that, which probably give me the rheumatis. Rheumatis means it's a kind of illness. ഒരു രോഗമാണ്, വാദം പോലുള്ള രോഗമാണ് കേട്ടോ. So here the kangaroo said that there is an objection, there is one problem, that your feet are unpleasantly wet and cold. So it make me illness rheumatis. ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുള്ളൂ, വേറെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്കൊരു തടസ്സമില്ല. So the next stanza, said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. Here kangaroo here duck said, as I sat on the rocks. When I sat on the rocks, I have thought over that completely. I have thought, or I thought about that problem completely. ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. And I bought 4 pairs of worsted socks. Here I already bought 4 pairs of worsted socks. Here socks, രോമത്തിൻ്റെ സോക്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Which fit my web feet neatly. That fits my web feet neatly. That will cover my web feet.
ഇവിടെ ഡക്കിൻ്റെ കാല് ഒരു വെബ് പോലെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ആ സോക്സ് ധരിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫീറ്റ് എന്തായും വളരെ നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യും. And to keep out the cold, I have bought a clock. And every day a cigar I will smoke. Here the duck said, you don't worry about anything to keep out the cold. തണുപ്പിന് തടയാൻ വേണ്ടി already I bought a clock. Clock means here cloth. Already I bought a cloth to keep away the cold. And every day a cigar I will smoke. I will smoke a cigar. All to follow my own dear true love of a kangaroo. So here the duck said, you just take me a ride. And I will take all this to keep everything neat. So dear kangaroo, just take me a ride. നീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് duck said. So the last stanza said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well. Dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So here the kangaroo said, I am ready, so I am ready. So here the duck said that I already made the preparation. So here kangaroo said, I am ready, all in the moonlight pale. അപ്പോൾ രാത്രി എന്താ നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രി നമുക്ക് പോകാം, ഞാൻ റെഡിയാണ്. But to balance me well, dear duck, sit steady. So balance me, when I am hopping, to balance me, to keep me balanced, you should sit steady. ഓടുമ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം. And quite at the end of the tail. എൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കുക. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Or who asked the duck and the kangaroo. So here the poet said, away they went with hop and bound. അവരെന്തായി, തുള്ളിച്ചാടി ഓടിച്ചാടി അവരങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു. And they hopped the whole world 3 times round. They hopped, they jumped. I traveled 3 times the world. And the poet at the end of this poem asks, who so happy? Who, as the duck or the kangaroo? ഇവിടെ ആർക്കാണ് സന്തോഷം, ഡക്കാണോ കാങ്കറൂ ആണോ? What is your opinion? Who feel happy here, the duck or kangaroo? Both are happy because the kangaroo, he helped his friend, and the duck, he completed his or fulfilled his wishes. So both are happy. Okay, so this is the poem. Let us move to the activity. You can see page number 63 here in our workbook, page number 63. 16th question. In the poem The Duck and the Kangaroo, what does the kangaroo remark on the duck's feet? ഡക്കിൻ്റെ കാലിനെ കുറിച്ച് കാങ്കറു എന്താണ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത്? How did the duck propose to resolve it? ഇവിടെ തൻ്റെ ഫീറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഡക്ക് എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഇൻ അവർ പോയം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. 16. What did the duck desire from the kangaroo and why? Here the duck requested the kangaroo something, and here the duck wished something from the kangaroo. kangarooൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഡക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? And why the duck requested kangaroo the same? എന്തുകൊണ്ടാണ് കങ്കറൂവിനോട് ഡക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നടത്തിയതെന്ന്? 16C. Pick out the word from the poem which mean the same as. You can see some words here, and in the poem you can see some words here, and pick out the words from the poem which mean the same. ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡുകൾ പോയത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എഴുതുക. The first one, jump. Second one, dull or monotonous, വിരസമായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കേട്ടോ. C, dirty or undesirable. D, silent or motionless. E, deep thought. F, courageously. G, garment, dress എന്നർത്ഥം. H, dim. So you can find out the words from the poem and write down here. So let us wind up the session.